Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. In yesterday's episode, we saw about the cruel Shakuni. So, all the cruelty he did to develop the enmity between the Pandavas and the Kauravas was to destroy the Kauravas entirely because they had destroyed his family. So, that was his true intention. So, but with his good words, he was able to put Duryodhana in his trap, and he influenced him to do all the wrong deeds, right? Yes, in today's episode, we are going to see how they played the game of dice and how they cheated the Pandavas. Okay, right. Before going into today's episode, let us chant the Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In today's episode, you are going to see how the Lord Himself enters into the troublesome lives and helps them in the hour of need. So, my dear students, we should always be faithful. That is, we should have faith in God. God will be on our side to help us whenever we are in need. My dear children, so in today's episode, we are going to see how the game of dice was taken place in the Sabha. And first, who is going to play with whom? That was the thing. And as they all came to Hastinapura from Indraprastha, the Pandavas went and took the blessings of the elderly people and they sat there. So, పాండవులు హస్తినాపురంకి వచ్చారు ఇంద్రప్రస్థం నుండి. రాగానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరినీ నమస్కరించి వాళ్ళ ఆశీస్సులు పొందారు. ఆ తర్వాత సభామండపానికి వెళ్ళారు పాండవులు. ద్రౌపది వాళ్ళ రాణివాసంలోకి వెళ్ళింది. మరి సభామండపంలో ఏం జరిగింది? సభామండపంలో ఎవరితో ఆడాలా అంటే ధర్మరాజు ఒకవైపు, ఇంకొక వైపు నా తరపున మా మామ శకుని ఆడతాడు అన్నాడు. ఎందుకంటే శకుని దగ్గరే కదా మాయాపాచికలు ఉన్నాయి, అందుకని. సో who was going to play with whom? Dharmaraju was on the side of the Pandavas, and on the side of Kauravas, Duryodhana said, my uncle will play on my side. And so the game started. First, they played what was, first they should have some stake. That is, something should be, in between. What are they going to win if they win the game? So, first he started with some small ornaments and all that. But later, little by little, as the game was intense, so he was losing himself, his treasury, his brothers one by one, and finally his wife. So, let's see. మరి పిల్లలు, ఈ యొక్క ఆటలో దుర్యోధనుడు నా మామను నా బదులుగా ఆడనిస్తాను అని చెప్పాడు. ఒప్పుకున్నాడు ధర్మరాజు. సో భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కృపుడు మొదలైన పెద్దలెందరూ అక్కడ కూర్చొని బాధపడుతూ ఆటను చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అది మాయాజూదం కదా. వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా, ఎంత వారించినా పెద్దల మాట వినలేదు దుర్యోధనుడు. కాబట్టి వాళ్ళంతా ఏమీ చెప్పకుండా, అయినా ధర్మరాజు అన్నాడు, అయినా జూదం ఆడటం మహాపాపం కదా, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే,
ఎటువంటి వాళ్ళకైనా జూదం అనేది మంచిది కాదు కదా అని చెప్పాడు. ధర్మరాజు కూడా చెప్పాడు. కానీ ధర్మరాజు చెప్పిన మాటలు కూడా వాళ్ళెవ్వరికీ ఇది కాలేదన్నమాట. కాబట్టి ఇలా చేయడం మంచిది కాదన్నాడు. బట్ దే డిడ్ నాట్ లిసన్. సో ఎంత చెప్పినా కూడా, ఎవరు చెప్పినా వినలేదు, ఎంత చెప్పినా వినలేదు. సో ఎప్పుడైతే ముందు చిన్న చిన్న కడియాలు, హారాలు, రత్నాలు, సో మణిహారాలు ఇలాంటివన్నీ పెట్టారనమాట. ఆ తర్వాత శకుని ఏమో తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మాయా పాచికల్ని వేస్తూ ఉన్నాడు. సో నౌ శకుని ఈజ్ playing with the dice which he had made from his father's bones. So they are magic dice. So whatever Shakuni wants, it will fall. So here what is happening? So every time they are playing, each and every time Shakuni is, yes, winning. So when Shakuni is winning, the Pandavas one by one they are losing everything. And when it came to Draupadi, so even he was, yes, he lost Draupadi also. He was defeated again. And now the Duryodhana asked Dushasana, now go and bring that Draupadi, he said to Dushasana. And Dushasana went there. Everybody was shouting, it is a shame to do this, but they did not care for. He went to the, yes, Antapuram of the queens, and he asked Draupadi to come. Your husband has lost you in the game of dice, so you are going to come here. So they asked you to come to the Sabha Mandap. Now when Draupadi was running away from there to Gandhari's room where she can be safe, but in between Dushasana caught hold of her hair and dragged her to the Sabha Mandapam. So now what can she do in a place where so many elders, so many gurus, so many relatives were there? Amidst of all this is happening. So the Draupadi asked every one of the elderly persons to help her, but they were helpless. They could not do anything. They were speechless at the same time, and only Bhishma spoke. My dear daughter, this is not a place where you can get dharma. Dharma is very, very, very auspicious, but still here nobody is in a position to give you dharma, he said. So పిల్లలు, ఎప్పుడైతే ద్రౌపదిని కూడా ఓడిపోయాడో ధర్మరాజు, అప్పుడు దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుణ్ణి వెళ్ళి ద్రౌపదిని తీసుకురా అన్నాడు. వెళ్ళి ద్రౌపదిని పిలిచాడు. ఎలా పిలిచాడు? మంచి మాటలతో పిలుస్తున్నాను నిన్ను, మా అన్న దుర్యోధనుడు నిన్ను పిలుచుకురమ్మన్నాడు కాబట్టి రా అన్నాడు. అంటే అప్పుడు ఆమె అక్కడ నుంచి గాంధారి గది వైపుకు పరిగెడుతుందన్నమాట. కానీ ఆమెను తల వెంట్రుకల్ని పట్టుకొని దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదిని ఈడ్చుకొని వస్తున్నాడు అనమాట. ఈడ్చుకొని వస్తే ఆమె ఏం చేయాలనో ఎంత బాధపడుతోంది. ఎంతోమందిని శరణు వేడింది. ఇంతమంది సభా మండపంలో ఉన్న గురు పెద్దలంతా ఉన్నారే, మీరంతా ఇలా జూదంలో ఇది మీకు న్యాయమా? ఇలా చేయడం, కురు వృద్ధులున్నారు, పెద్దలున్నారు, తమ కళ్ళ ముందే నన్ను ఈ దుర్మార్గుడు ఇలా ఈడ్చుకురావటం చూస్తూ కిక్కురు మనకుండా ఊరుకున్నారే, నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పగలవారు ఈ సభలో లేరా అని ఎంతో దీనంగా అడిగింది. కానీ సభలో ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడలేదు. అప్పుడు
భీష్ముడు లేచి అన్నాడు, మహాసాధ్వి, ధర్మం అత్యంత సూక్ష్మమైనది, దానిని అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో కష్టం. నీ ప్రశ్నకు నేను జవాబు చెప్పలేకపోతున్నాను అంటూ అన్నాడన్నమాట భీష్ముడు. అప్పుడు ద్రౌపది విలపిస్తూ ఏడుస్తూ, ఎవరు నాకు దిక్కు అనుకున్నారు. మరి అలా ద్రౌపది చాలా చాలా బాధపడి ఏడుస్తూ ఎంతో దుఃఖపడుతూ తన యొక్క భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి వేడుకోసాగిందనమాట. ఎంతోమంది ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఎవ్వరూ తన యొక్క భర్తలు ఎంతో వీరులు, కానీ వాళ్ళందరూ తల వంచుకొని వాళ్ళ యొక్క రాజరికపు దుస్తులన్నీ తీసేశారు, ఆభరణాలన్నీ తీసేశారు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సభలోకి ద్రౌపదిని కూడా లాక్కొచ్చారు. Now, as soon as Draupadi came here, Duryodhana, Karna and all together asked them to remove their clothes. So the 5 Pandavas removed all their royal robes and they stood still, put down their heads in shame. And when Draupadi came, Dussasana tried to pull out her clothes, but she looked at each and every one in the Sabha Mandap, but nobody was going to help her. She knew that, and she prayed to the Lord. And so the Lord came to her rescue. When no one is there to help us, we naturally, each and every one of us, we also turn to God for the final end. But always we should have faith in God. God is there to help us. He will help the needy. He will help the poor. He will help those who are not cared for. So now the Draupadi ఇంతమంది వైపుకు చూసింది. ఈ దుశ్శాసనుడు నా చీరలు లాగుతున్నాడే, మరి ఎవరు నన్ను కాపాడతారంటే అందరూ తలలు వంచుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ కళ్ళు మూసుకోవడమో తలలు వంచుకోవడమో చేస్తూ ఉన్నారు అంతటి మహాసభలో. మరి ఆమె చివరికి చేతులు పైకెత్తి తన దైవమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ప్రార్థించింది. వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై తన యొక్క భక్తురాలైనటువంటి ద్రౌపదికి మానాన్ని కాపాడుతున్నాడు. దుశ్శాసనుడు చీర తీస్తూ ఉంటే ఇంకా చీర వస్తూనే ఉంది, చీర తీస్తూ ఉంటే ఇంకా చీర వస్తూనే ఉంది. లాగిండే చీర గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉన్నాయి. సో when she prayed to Lord Krishna, the Lord appeared virtually and he gave her his blessings. And as Dussasana was pulling out her sari, there was still a sari on her body, and sari after sari he was pulling out, and there was no end to the saris. So Draupadi's prayer was accepted by Krishna and he answered her prayers. Everybody in the Sabha was able to see the grace of the Lord. So, and Dussasana's hands were paining as he was pulling and dragging the sari after sari. There was a heap of saris. There was a large heap of saris, but the sari would not end on the body of Draupadi. That was Krishna's grace. So,
It made Dusasana tired, and such was the faith of Draupadi in Sri Krishna. And Sri Krishna was a person who will be everywhere, know everybody's needs and wants, and save them and protect them and give them what they wanted. సో పిల్లలు, ఆ పరమాత్ముడు, దేవుడు, దేవదేవుడు అందరి మొరలు వింటూ ఉంటాడు. ఎవరికి ఏ క్షణాన ఏమి కావాలో, వాళ్ళకి ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నది తెలుసుకొని వాళ్ళకు ఇవ్వవలసింది వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాడు. మరి ఆ పరమాత్మ చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ చెప్పిందని, వాళ్ళ అవ్వ చెప్పిందని మా అమ్మ మాకు నేర్పిన ఒక శ్లోకం. ప్రతిరోజు రాత్రి మేము ఇది చెప్పుకొని పడుకునేవాళ్ళం. కృష్ణ అన్న వారికి కష్టంబు లేదు, హరిన్న వారికి అడ్డంబు లేదు, గోవిందా అన్న వారికి కొదవ లేదు, అనాథలకు రక్షకాపద్బాంధవ, దిక్కులేని వారికి నీవే దిక్కు. ఎంత బాగుంది కదా! ఇలా పెద్దలు చెప్పినవన్నీ మనం కూడా వింటూ ఉండాలి. కృష్ణ అని పిలిస్తే మన కష్టాలన్నీ దూరం అయిపోతాయంట. హరి అని పిలిస్తే అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయంట. సో దిక్కులేని వారికి, అనాథలకు ఆపద్బాంధవుడు, రక్షకుడు ఆయనే. అంతకంటే మరేం కావాలి మనకు? సో ఇలా ఆ కృష్ణుణ్ణి 1000 నోళ్లతో పొగుడుతూ మనము ఆయనని నమ్మి ఆయన నీడలో బ్రతకడం కంటే ఏం కావాలి? అప్పుడు ఆ సాక్షాత్ ఆ పరమాత్ముడు, ద సుప్రీం లార్డ్, will save the entire world. He will only have faith in him. So he will be there to help you at any point of time. So that is what. So కృష్ణ అన్నవారికి కష్టంబు లేదు, హరి అన్నవారికి అడ్డంబు లేదు, గోవింద అన్నవారికి కొదవ లేదు, అనాథలకు రక్షకాపద్బాంధవ, దిక్కులేని వారికి నీవే దిక్కు. మరి ఈ ప్రార్థన ఎంత బాగుంది కదా! ఎంత చిన్నది, రోజు చెప్పుకుంటే ఎంతో మంచిది. సో దీన్ని మీరు కూడా ప్రతిరోజు చెప్పుకోండి. సో ఇక్కడ ద్రౌపది ఎవ్వరూ దిక్కులేనప్పుడు, ఎంతో పెద్ద సభలో ఉంది, కానీ అక్కడ తనకెవ్వరూ దిక్కులేరు. అలాంటి సందర్భంలో తనకు దిక్కైనటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి ఆమె పిలిచింది. ఆ కృష్ణుడు ఆమెకు తన యొక్క అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించాడు. సో వెన్ దెర్ వాజ్ నో వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ టు హెల్ప్ ద్రౌపది, షీ turned towards God, the eternal and the supreme being. So he answered her prayers and gave her his grace, and so she was saved. So now Bhima saw all this and he was very angry. He said that he will. So Bhima made a pledge that he will tear open Dusasana's chest and drink the blood. And when he saw him, now Duryodhana asked Draupadi to come and sit on his lap. So when Bhima heard this, he also made a pledge that he made a vow that he would, yes, with his menace, with his gada, he will break the thigh of Duryodhana where he asked Draupadi to come and sit in the Sabha Mandapa. She was the wife of the great Pandavas. So it was
against the honor of Draupadi. So, when a lady is being dishonored in such a way, so that means it is a Rakshasa deed. When human beings become Rakshasas, then they should be destroyed. So whoever it may be, if they do wrong deeds, they will be definitely punished for their wrong deeds. So, Bhima, Arjuna, Dharmaraja, and Nakula Sahadeva all were great warriors, but still they were silent. Everybody wants to go and save Draupadi, but it is fate. They were silent. It is the end of the Kauravas. Duryodhana has made his own fate. So, దుర్యోధనుడు తన గోతిని తానే తవ్వుకున్నాడు. సో అందరూ కూడా, అందరికీ దుశ్శాసనుని, దుర్యోధనుని చంపేయాలన్నంత కోరికగా ఉంది. కానీ అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ నిమిషం వాళ్ళు చేసేది లేక ఊరుకున్నారు. సో ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఇలా చేయడం, భీముడు ప్రతిజ్ఞలు పూనడం చూశాడో ధృతరాష్ట్రుడికి భయం వచ్చేసింది. సో నౌ యాజ్ సూన్ యాజ్ Bhima took a vow that he will kill Dussasana and Duryodhana, Dhritarashtra was afraid. So he gave them back all their possessions and sent them back to Indraprastha. But again they were invited, but this time they invited them too. They invited them this time with a plan to send them away for 12 years into the forest and 1 year to stay unknown. That is, they must not be able to know. They should disguise themselves and live for 1 year. If they were pointed out, if they were found, again another 12 years and another 1 year they should go. That was the stake for this time. And so let us see what happened. Now after this, again Dharmaraja came and accepted, and he lost this time also. And so all the Pandavas had to go into the forest and live. That is the Aranya Parvam. So it is all fate, and good always. So you people, you know so much. You have seen how the Chinese and one side the Pakistan, always they cause some trouble here and there. But we Indians wait. We pardon everyone. Even though we may be insulted, we may suffer the destruction, we may lose people, but still we wait for a chance for them to change their minds. That is what happened here also. So the Pandavas waited and gave chance, even though they were suffering. They waited for them to change.
But there was no change in the Kauravas. Each time a chance was given, they did not change, and finally it became their fate that they should all be destroyed in the war of Kurukshetra. So, from next episode, we will see how the Pandavas spent their 12 years in the aranyas, that is forests. సో పిల్లలు, మళ్ళీ పిలిచారు జూదానికి. ఒక్కసారి అన్నీ ఇచ్చి వెనక్కి పంపించేశారు, కానీ మళ్ళీ పిలిచారు. ఈసారి 12 ఏళ్ల వనవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం. ఇది వాళ్ళు ఈసారి పెట్టుకున్న పందెం. మరి అలాంటి పందెం కూడా పాండవులు ఓడిపోయారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నవి మాయా పాచికలు కాబట్టి ఓడిపోయి అంతా వదిలేసి పాండవులు అరణ్యాలకి వెళ్ళిపోవాలి. 12 ఏళ్ళు అరణ్యంలో ఉండాలి. ఆ 1 సంవత్సరం వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, ఎవరు ఏమి అని తెలియకుండా అజ్ఞాతవాసంలో ఉండాలి. అంటే మారువేషాల్లో తిరగాలి. ఒకవేళ పట్టుబడితే మళ్ళీ 12 ఏళ్ళ అరణ్యవాసం, మళ్ళా 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం. సో ఇలాంటి ఒక షరతు వాళ్ళు ఒప్పుకొని జూదం ఆడాడు ధర్మరాజు. మళ్ళీ అంతా ఓడిపోయాడు. సో ఈసారి తప్పలేదు పాండవులకి. కానీ మన యొక్క నైజం, మంచితనం ఏమిటి అంటే చెడుకి అవకాశం ఇస్తాం. చైనా వాళ్ళకి, పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి మనం ఇస్తూనే ఉంటాం కదా అవకాశం. మితిమీరినప్పుడే మన వాళ్ళు యుద్ధానికి సిద్ధమవుతారే తప్ప, నష్టం జరిగినప్పటికీ, మనుషుల్ని పోగొట్టుకున్నప్పటికీ, ఎంత బాధపడుతున్నప్పటికీ ఓర్చుకుంటాం. అది మన యొక్క నైజం. సో ఎంతో మితి మీరితే కానీ మనము తిరిగి వాళ్ళని ఎదిరించడమో ఓడించడమో చేస్తాం. అంతవరకు అవకాశం ఇస్తూనే ఉంటాం, ఓర్పుగా చూస్తూనే ఉంటాం. సో ఇలాగే మన మహాభారతంలో కూడా పాండవులు మంచి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చెడ్డవారికి మారతారేమో అని అవకాశాలు ఇచ్చారు, కానీ మారలేదు. తుదకు తన యొక్క గోతిని తనే తొక్కున్నాడు. అలా కురుక్షేత్రానికి దారి తీసింది. కానీ ఈ 12 ఏళ్ళ అరణ్యవాసంలో పాండవులకు ఏం జరిగింది, వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, ఎలా ఉన్నారు అన్నటివి మిగతా ఎపిసోడ్స్లో మనం చూద్దాం. సో చిల్డ్రన్, I end my episode here. Let us see in tomorrow's episode how the Pandavas lived in the forest. Okay? It is not new to them. They have already lived in the forest. And now let us see how they, after they lost everything in this magical game of dice, now let us see how they lived in the forest. Okay, children? Good always triumphs. Truth always triumphs. So it is only for a time of period they have to suffer, but finally truth always triumphs. So good always will be victorious. So my dear children, let us not be bad. Let us be on the side of good. So I hope all of you will understand that the cruelty and the goodness, what are the qualities here and what are the qualities there. So what is good and what is bad, we must understand, and we must know what to reject and what to take in. So my dear children, be good people, grow up into good people, and you should also give good to other people. Okay, children? For today, I remain. Bye. Stay safe, all of you. Right.